Assalamu alaikum. Kcse 2020. Topic ya leo ni quadratic equations. Swali lasema Kering purchased 2x minus 1 identical pens for 180 Kenyan shillings. Naraya purchased 3x plus 1 identical pencils for 200 Kenya shillings. Swali la kwanza linataka nini? Write an expression for the price of one pen. Kwa hivyo tutamwambia hivi, pesa tuliyokuwa nayo ni ngapi ya kununua pens? Ni 100 ama ni 180 ama ni 200? Bila shaka pesa ya kununua pens ni 180. Kwa hivyo 180 ndiyo pesa yote ya kununua pens. Divide by the number of pens, ilikuwa ngapi? 2x minus 1. Na hizi pens kwa sababu zilikuwa identical, nikichukua total divide by the number, nitapata the price of one pen. Twende mbele, tunataka the price of one pencil. Tumeambiwa Naraya purchased 3x plus 1 pencils for a total of 200. Kwa hivyo pesa alokuwa nayo ni 200 divide by the number of pencils ni ngapi? Ni 3x plus 1. Tuendelee mbele. Baadaye tukaambiwa kwenye swali kwamba pen moja, a pen. Kwenye kizungu tukianza na noun hivi lazima kabla yake kufuatwe na nini? Kufuatwe na article. Kwa hivyo a pen costs 4 Kenya shillings more than a pencil. Hii ni common noun, kabla yake lazima ifuatwe na article. One pen costs 4 shillings more than one pencil. Tukaambiwa nini? Form an equation to represent the information above and hence solve for x. Sasa hapa tu hii line moja, ukiweza kuform equation ya this line, utakuwa kazi yako ishakuwa rahisi. Hebu tugawanye kitabu, tuangalie namna tutakavyo andika. So the price of one pen imezidi the price of one pencil by 4. Yamaanisha pen minus pencil is equals to 4. Jaribu kudigest hiyo uelewe. Pen ni 180 over 2x minus 1. Minus pencil ni ngapi? 200 divide by 3x plus 1. Bei ya pen moja minus bei ya pencil moja ndio ngapi? Imezidi by 4 shillings. Ukiweza kuform equation namna hii, sasa hizi ni simple quadratic fractions na kazi yako itakuwa rahisi. Hebu weka pause hapo, jaribu solve. Naam. Kwa hivyo 180 over 2x minus 1 minus 200 over 3x plus 1 is equals to 4. Hii itakuja hapa, hii itakuja hapa, alafu zote mbili zitakwenda kule mwisho. Tumezifanya nyingi kama hii kwa kufanya LCM. Kwa hivyo itakuwa 180 into brackets 3x plus 1 minus 200 into brackets 2x minus 1 is equals to 4, kisha utafungua brackets mbili. Hii na hii zote mbili zitakwenda kule juu. Kwa hivyo hapa itakuwa 2x minus 1 times 3x plus 1. Funga hiyo bracket. Let us now solve this. Hapa kuna 180, hapa kuna 200, hapa kuna 4. Zote hizi za dividika by 4. Kwa hivyo naweza simplify hapa. By 4 ikawa 1, by 4 ikawa 50, na hapa by 4 ikawa 45. Kwa hivyo hapa by 4 1, hapa 45 na hapa 50. Sasa tufungue brackets. 45 times 3x ni ngapi? 135x
plus 45 times 1 ni 45 minus 50 times 2 100x, kisha hii minus negative itakuwa plus 50 times 1 ni ngapi? 50 is equals to, upande wa huku tufungue brackets pole pole, kwa hivyo 2x times 3x plus 1, 3x plus 1, kisha minus 1 into brackets 3x plus 1. Tuendelee pole pole ku collect like terms. 135x minus 100x alafu plus 45 plus 50 is equals to, huku twende pole pole, 2x times 3x itakuwa 6x squared plus 2x times 1 itakuwa 2x minus 1 times 3x ni 3x alafu minus 1 times positive 1 itakuwa minus 1. To collect like terms, kwa sababu sasa inafaa ije quadratic equations, tuanze na hii 6x squared. Kwa hivyo tutaanza 6x squared alafu plus 2x minus 3x, hii itakuwa minus 1x. Minus 1x ikija huku itakuwa plus 1x. 135 minus 100 ni 35. 35 plus 1 ni ngapi? Ni 36x. 36x iko upande huu, ikiruka kule itabadilika nini? Minus 36x. Tuko pamoja hapo? Haya, 45 plus 50 ni 95. Hii minus 1 ikiruka huku itakuwa plus 1. Hapa tutakuwa na 96. 96 ikirudi kule itakuwa minus 96 is equals to 0. And now we have a quadratic equation. Tuweza simplify by 6 by 6 by 6. Jibu litakuwa ngapi hapo? Tutapata x squared minus, hapa by 6 tutapata 6 na hapa by 6 tutapata 16. Kwa hivyo x squared minus 6x minus 16 is equals to 0. Tuweza tukasolve na quadratic formula. I hope ushazoea sasa quadratic formula kwenye channel yetu. Ama pia tuweza tukasolve na product sum factor method. Product ni 1 times 16 ambayo ni negative 16 na sum ni negative 6. Kwa hivyo factors itakuwa 2 na negative 8. X squared plus 2x minus 8x minus 16 is equals to 0. Hebu tuangalie vizuri. 2 times negative 8 ni negative 16 plus 2 minus 8 ndo hii minus 6x. Collect ninio factorize separately. X into brackets x plus 2 minus hapa na hapa kuna 8 into brackets x plus 2 mwisho is equals to 0. Kwa hivyo sasa kuna brackets za kufanana, x plus 2 na x plus 2. Hapa tutaweka x minus 8 times x plus 2 is equals to 0. So either x minus 8 is 0, kwa kutumia 0 product rule tutapata x is equals to 8, or x plus 2 is equals to 0, yamaanisha x is equals to negative 2. Lakini because ukiangalia hapa juu x ilikuwa hapa, x ikiwa negative 2 haiwezi ikawa ati the number of pens bought was negative. Kwa hivyo hii negative 2 tutaifanya nini? Tutai ignore. Tumeambiwa hence solve for x, kwa hivyo x is equals to 8 na hii ndio answer yetu. Twende mbele. Later, the price of a pen went up by 25%. The price of a pen went up by 25%. Kwanza hebu tujue pen ilikuwa pesa ngapi pale mara ya kwanza? Kwa pens tulitumia 180 shillings. Divide by the number of pens ilikuwa ngapi? Number of pens ilikuwa 2x minus 1. Na x tushapata ni 8. 2 times 8 ni 16. 16 minus 1 ni 15. Kwa hivyo the number of pens ni 15. 180 divide by 15 utakuja utapata ngapi? Utapata pen is equals to 12 shillings.
Na pencil nayo ni vipi? Pencil tulikuwa na 200 shillings, tukatumia kununua 3x plus 1 shillings. Na x tushapata ni ngapi? Ni 8. 3 times 8 ni 24. 24 plus 1 ni ngapi? 25. Kwa hivyo tutachukua 200 divide by 25. Tutaona kwamba pencil is equals to 200 divide by 25. Tutapata 8 shillings. Hii ndo pencil na hii ndo pen. Na ukweli angalia, ukichukua pen minus pencil, 12 minus 8 wapata ngapi? Utakuja utapata ni 4 shillings. Kwa hivyo question yetu hapa juu tayari tunajijua, tuna karibu 6 marks. Bado hizi 4 marks za mwisho na pia ni rahisi. Tuendelee. Later, the price of a pen went up by 25%. Kwa hivyo pen, the new price of a pen itakuwa ngapi? Itakuwa 125% of 12. Ambao ukifanya 125 over 100 times 12 utapata the new price ni ngapi? 15 shillings. While that of a pencil remained unchanged. Kwa hivyo pen the new price itakuwa 15, the old price ilikuwa 12. Lakini pencil the old price ilikuwa 8 na the new price bado ni 8. Sasa tusome swali. A school spent the same amount of money on the purchase of pens as that spent on pencils. The total number of both pens and pencils bought was 46. Hebu tuform equations hapo tuweze kuzisolve. Kwa hivyo the price of one pen ni 15. Alafu walitunua an m number of pencils. Hatujui number of pencils bought nilikuwa ni ngapi. 15 ndo price of one pen, walinunua m number of pencils. Tukaambiwa kwamba the amount spent on pens is the same as the amount spent on pencils. One pencil ni 8. Wacha tuseme the number of pencils bought was n. Kwa hivyo 15 times the number of pens is equals to 8 times the number of pencils. The total amount of pens is equals to the total amount spent on pencils. Hii hapa equation 1. Kisha tukaambiwa the total number of both pens and pencils bought was 46. Yamaanisha m plus n was 46. Hii ni number of pencils, hii ni amount spent, hii ni number of pens and pencils, total number ikawa 46. Lakini hapa ni amount spent on pens is equals to amount spent on pencils. Hii ni equation 1 na equation 2. Hebu solve tumalize. Tuweza sema nini hapa? Tuweza sema kwamba m is equals to 46 minus hii n ikiruka itakuwa 46 minus n. Haya tu solve sasa equation 1, substitution method. 15 times m, lakini badala ya n tumekubaliana tuweza andika nini? 46 minus n. 46 minus n is equals to 8 times the number of pencils. Tusha substitute, sasa unknown ni moja. 15 times 46 ni 690 minus 15 times n ni 15n. Kisha is equals to 8n. Minus 15n ikiruka kule itakuwa ngapi? Plus 15n. 8 plus 15 ni 23n is equals to 690. By 23 tutapata n is equals to 30. Lakini n ilikuwa number of nini? Number of pencils. Tukitaka number of pens, tumeambiwa determine the number of pens bought by the school. Tumeona kwamba m is equals to 46 minus n. Na n tushapata ni ngapi? 30. 46 minus 30 tutapata m is equals to 16 pens. And this is the number of pens bought by the school. I hope umeelewa. Fanya mazoezi, utazipata nyingi hizi questions za quadratic equations
kwenye Kcse Med Familia. Jaribu ufanye as many past papers as possible. And of course, ukiwa na swali tutafute kwenye WhatsApp group zetu ama hapa kwenye channel yako Safina High School. Ahsantum.